त्यो बाटोबाट अलि माथि आएपछि अब भुत छाँगा 6 किलोमिटर भनेको छ। त्यहाँबाट यहाँबाट नि अझै 2टा बाटो भयो। उकालो चढ्दैन जानुपर्ने बाटो चाहिँ ओह्रालो झरेर उता गाइस। किलोमिटर लास्टको 6 किलोमिटर चाहिँ यस्तो अफरोड रहेछ पुरै। ठुलो आइसकेको छ। लास्टको चाहिँ म अनकट गरेर राख्नु पर्छ। हजुर यदि हेरेर आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि सजिलो होस्। मेरो अनकट गरेर राख्नु पर्छ लास्टको पार्ट चाहिँ मलाई चाहिँ यसो सजिलो हो। Connection is disconnecting from the source within. There were parts of my core, senseless and frozen. Wisdom hidden, locked up in my soul. Oh, now it's the time to realign, reconnecting my foundation, reunite. Oh, I'm digging, got my feet on solid ground. No more levitation.
जग्गा अरे जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ फरेङ झरेर जानुपर्ने रहेछ ओह्राल्न चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ नि उकाल्ने बेला यो हात पुरै दुख्छ त्यो त बाटो त्यस्तो छ यो चाहिँ पुरै डेभलप के यो लास्टको मात्र त अनि खत्तम त बाटो पनि जानी जानी गरेको आउने बेला यो भरेङ चढ्ने बेला बगु बेदेश लाग्छ त्यत्रो टाढासम्म आयो त्यो मोबाइलमा भिडियो हेर्न लागि बाइक रोकेपछि चाहिँ तातो बाइक चलेपछि चाहिँ चिसो अहिले त चिसो छैन अब त मलाई कस्तो यो चिसो बिहानको चिसोले गर्दा यो पुरा यो रौँ रौँ तातिरहेको पुरा फिल भइरहेको भरे पनि के हो पुरै नाक बेल्ली नै बनाइदिएछ त यार त्यही भने यताबाट यता यताबाट यता भरेको 10-15 मिनट झर्नु पर्ने थियो कि ल गाइस मोहिनी झर्दा अरे साइड Even now, you're coming after me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain, game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. झन्डै ढडाएर गएर रहेछ उता मोड्न ह्यान्डिल